So not even the video likes Eurovision. So I wanted to tell everyone that we'll probably start over. It's that way I don't have to edit. But I just wanted to give everyone some very, very silly news. That is that Eurovision will happen on May 14th. Окей, оголошення від мерії 14 травня, вибачаюся, будемо дивитися Євробачення. So the reason I'm talking about Eurovision is because it's the only time that British people watch Eastern Europe in like a positive way. So all of the Eastern European songs are very good this year. Чому ми робимо це оголошення? Це тому, що саме в цей час, під час Євробачення, британці дуже добре ставляться до людей зі Східної Європи. Excellent. Britain is famous for coming in last. Last year they came in dead last, 0 points. 0 points from the jury, 0 points from the spectators, 0 points. However, I can promise you this year, on May 14th, that both the Ukraine, which is being represented, both the Ukraine and England will come in the top 5. I promise it'll happen. Oh, we will see. Бредлі обіцяє нам, чому саме так? Британці не дуже люблять Євробачення, тому що вони завжди програють. Але Бредлі майже на 100% впевнена, що українці та британці цього року будуть в п'ятірки кращих на Євробаченні. Подивимось. So English people will likely not turn on the television because they say it's so political. We're the kings of pop music. How can we not win this? We're last every year. Blah blah blah. Brexit. But fundamentally, the Ukraine always sends amazing entries. The UK always sends terrible entries, and this is the first year that I think they're both going to come in top 5. Yeah. Так, тобто сподіваємося, побачимо. Also, if you're still not speaking English super great, it's a nice thing to watch because there's no plot. Yeah. Like you don't have to, like everyone, there's not a lot to understand, right? Так, закликаємо всіх, навіть тих, хто ще не дуже добре спілкується англійською мовою, обов'язково подивитися Євробачення, бо там все буде зрозуміло, бо сюжету в Євробаченні нема. Тобто включаємо 14 травня. Yeah, the semi-finals happen on BBC iPlayer, so they aren't televised. The final is televised. The semi-finals are on BBC iPlayer the week before. And it's too bad because I think there's a lot of Eastern European groups that may get filtered out, but they're all really great. Eastern Europe did great this year. Так, трансляція буде на BBC, тому не пропустіть. Excellent. Okay, so now we're going to move on with an exercise that I did with Alexander, Mary, but I'd like to do it with you. Okay. Так, зараз зробимо вправу. So we've taken a break from Modals because I want people to have time to practice them and really internalize these concepts. I've done this bonus lesson that's just speaking. Yeah? Ми зробили перерву з модальними дієсловами, бо вони потребують відпрацьовування на практиці. Тому... Okay. So, Mary, I shall ask you, if you won the lottery, what would you buy? Oh my God. I have so many wishes. That's it. Oh my God. Oh, I think I have already answered this question, and I wanted to sound really patriotic, and I said that if I won a lottery, I would buy peace for Ukraine. Excellent. If you could meet any celebrity, who would you meet? If I could meet a celebrity,
Alive or dead? would- How about that? Any celebrity alive or dead? Well, let's speak about alive celebrities, okay? Yeah, okay, fine. If I could meet a celebrity, I think I would meet Tom Hardy. Oh, okay then. Excellent. Okay. So I really want to emphasize that this past is not a past. Yeah, we're using past simple to make a conditional, but it's not a real past. І ще раз наголошуємо, що наразі я відповідала за допомогою речень, які є умовними реченнями другого типу, тобто вони віддзеркалюють ситуацію того, що могло б статися у теперішньому часі, так, але це не є дуже реальним. І щоб показати, що це не є реальним теперішнім, у цих умовних реченнях ми використовували минулий час, але насправді це не минулий час, тобто це умова у теперішньому часі. So I know that this is, what did we say? The unreal hypothetical, I think you said last time. Так. Тобто це нереальна гіпотетична ситуація, але у теперішньому часі. We know that there are 4 kinds of sentences that can start with if. In reality, there's more, but that's fine. Let's say for the moment that there's 4. If I change this to a real hypothetical, this will be present and future, right? So let's say you buy a lottery ticket. That changes it from hypothetical for me to real. Давайте уявимо, що ми купуємо лотерейний квиток, і ця ситуація з гіпотетичної перетворюється на реальну. So if you tell me, Bradley, I just bought a lottery ticket, I'll say maybe, oh, if you win the lottery, what will you buy? Уявимо, що я говорю Бредлі, що я купила лотерейний квиток, і вона у мене питає, якщо ти виграєш лотерею, що ти купиш? Or you say, Bradley, I'm doing translations for the Oscars. And I say, oh, if you can meet any celebrity, who will you meet? So as these become real, what you'll hear is a present and a future. Тобто, якщо ситуація реальна, тобто вона дійсно може статися у майбутньому, то з минулого часу ми починаємо використовувати майбутній час. Майбутній та теперішній. Тобто це умовне речення першого типу. Okay. And C, we talked about a bear in the forest. If you say, oh, I'm going camping, maybe I'll say, oh, if you see a bear in the forest, what will you do? Так, або якщо я скажу, що я їду на пікнік до лісу, реальна ситуація, вона дійсно може статися у майбутньому. Бредлі у мене спитає, що ти будеш робити, якщо побачиш ведмідя у лісі. Fine. I'm going to show you some advertisements, and I'm going to ask you to pick one, please. Okay? Okay, but you're not demonstrating your screen for me. Oh, am I not? Oh, No. That's bad news. That's bad news. Hold on. Okay. So I'm going to show you these advertisements. You're going... Oh my God. Yeah. So I'm suggesting that students look at print advertisements. Some of these are really successful. Some of them are really unsuccessful. Так, я наразі дивлюся на рекламу. Бредлі каже, що деякі з них є успішними, добрими, деякі з них не дуже. I'm suggesting that students with their host families select an image, and then we talk about this image, right? What image would you like to select? Oh, let it be FedEx. Let it be FedEx, fine. So I've suggested that students start by saying who, what, when, where, and why. Like who the advertisement is meant for, why it works, why it doesn't work, etc. Yeah, just start thinking about a who, what, when, where, and why. Yep. Okay. Can you explain that? Can you explain it in Ukrainian how we're starting? Окей. Yeah. Так, я обрала рекламний постер.
І я маю його описати і обов'язково залучити в описанні, що рекламується, як рекламується, чому рекламується, і наразі чи є це рекламне оголошення успішним, тобто чи воно досягає своєї мети. Okay. So go ahead, just start talking. Okay. This is an advertisement of Federal Express, which, as we know, is a delivery system, an international delivery system, aimed at delivering important documents, first of all. And we can see the image of a man living on the upper floor, given the documents to a lady who lives that would be below him. Yes, fine, okay. Speaking about the prepositions. Absolutely. And the message is that the FedEx usually delivers important stuff successfully because taking into account that there are no, basically there is no ladder. There is no nothing. Okay. There is no nothing. So no helpful devices, things that can pursue the delivery. The delivery is still successful because the lady is actually getting what she needs. Okay, so if you're doing the speaking exercise, now is normally when I would transition into conditionals. Yeah, so can you tell everyone that? Тобто я описала те, що я бачу, що я бачу чоловіка, який передає важливі документи у теці, на якій написано FedEx, Federal Express, і навіть звертаючи увагу на те, що немає ніяких допоміжних засобів, тобто нічого за допомогою чого можна було б передати, тобто не сходів, а нічого, жінка все ж таки досить успішно отримує документи, вона має бути задоволеною. І Бредлі хоче, щоб я залучила для опису цього рекламного банера умовні речення. So normally I would ask you if you think this advertisement is successful. I'll skip that question and ask you, if you had to select a delivery company, who would you select? І ми маємо спробувати відповісти на питання, якщо б ми могли обрати компанію з доставки, яку б компанію ми обрали. Тобто речення є умовним. Shall I try to answer this question please, in conditional? If I were to select a delivery company, I would certainly choose FedEx because it is reliable. Okay, so can you tell everyone that this is a B2 answer, if not higher, because you've started with if and you've used the whole structure, starting with if. So I heard the whole structure clean there, yep. Моя відповідь, скажімо так, тягне на рівень B2, тобто на такий гарний середній рівень володіння англійською мовою, тому що я змогла відповісти на питання, залучивши умовне речення другого типу. Okay. So I'm going to start back with our... here we are. So back to our 4 conditional types. Yay! We've done this. You have learned your 4 conditional types, I hope. Так, ми проговорили вже, вивчили те, що в англійській мові є 4 типи умовних речень: нульове, перше, друге, третє.
Note that it is possible to mix conditionals. It's possible to start in a hypothetical, or it's possible to mix a past and a hypothetical. Ще раз наголошуємо, що є ще змішаний тип умовних речень. Something like, let me give, okay. Something like, if Martin Luther King hadn't lived in the 1960s, we would be less free today. Something like this, yeah. Так, ось перед нами умовне речення змішаного типу. Якщо б Мартин Лютер Кінг не жив у 1960-х, ми були б менш свободними зараз. Тобто умова у минулому, а наслідки цієї умови у теперішньому часі. Це змішаний тип умовного речення. If I hadn't met Mary, I wouldn't know anything about the Ukrainian language. Якщо б я не зустріла Мері, а ми зустрілися у минулому, я б нічого не знала про українську мову, а я про неї знаю зараз. Знову ж таки, умова у минулому, її наслідки у теперішньому. Знову змішаний тип умовного речення. So it is we have to mix these. There's really not a choice, because if something's happened in the past and it has a present consequence, this is the kind of sentence that we end up with. Це єдиний шлях висловити свою думку, якщо умова була у минулому, а її наслідки у теперішньому. Тобто ми зміксували, ми поєднали третій тип умовного речення і другий. Okay. We've memorized our chart. Really important, both of these charts. We've memorized them and we're moving on. То ми сподіваємося, що ви вже вивчили оці формули для кожного з типів умовного речення, тому сьогодні йдемо далі. Okay, it's really important to memorize these because sometimes people will only use half of them. Here are some examples. The man says, "Oh, that meeting about the project was horrible." And then the woman says, "Ooh, if Mike sent me more email." Meaning, if I had more information, maybe the project wouldn't be more horrible. Дуже важливо запам'ятати ці формули, тому що під час розмови ми можемо використовувати лише одну з частин умовного речення, тобто або частину з «якщо», або її наслідок. Це, як правило, відбувається у діалозі. Тобто, Бредлі навела нам приклад діалогу. Чоловік каже, ця зустріч щодо проєкту була жахливою. І жінка відповідає, так, якщо б Майк відправив мені імейла. Да? Тобто вона використала лише частину з «якщо». А наслідок наразі озвучив чоловік. Oh, so here I understand that it's completely hypothetical. Like Mike just doesn't send email as a general rule. It's just not something he does. Like the idea that he would send me email is completely hypothetical, generally. Тобто жінка у цьому випадку висловила абсолютно гіпотетичну ідею. І ми розуміємо, що, як правило, Майк ніколи не надсилає імейлів. The second example refers to a past event, right? So maybe Mike sends email, but just for the last project, he didn't. And so it's just a specifically, the purple one refers to an actual past. The red one is just hypothetical, right? So this is a second and this is a third. А другий приклад діалогу, там ми маємо умовне речення третього типу, тому що ми там бачимо had sent та past perfect. Так? Тобто ми розуміємо, що один раз у минулому Майк не надіслав жінці імейла, але, як правило, можливо, він це робить. Okay, let me give you another example. I say,
John failed his exam. Yeah? Ще один приклад розглянемо. Уявимо собі, що Джон завалив, не склав екзамен. Mary responds to me, if John studied more. If John studied more. This is a second conditional, and it means that John doesn't study. Like, the idea of him studying is completely hypothetical. І я у цьому випадку вимовляю, якщо б Джон навчався, і у цій частині речення я використаю past simple, тобто я цим хочу сказати, що він насправді ніколи не займається, ніколи не навчається. The difference here, so if we then change to the third, which discusses, it's the spilled milk conditional, it discusses a real past. I say, John failed his exam. Mary says, well, if John had studied more, meaning this refers to this specific exam, like maybe John's a great student, he just didn't have time this time for the exam that's already passed. А якщо б я створила речення умовне речення третього типу, if John had studied better or more, то у цьому випадку я хочу сказати, що якщо б він саме для того екзамена, який він не склав, навчався більше, тобто це умова третього типу, тобто він не навчався саме для того екзамену. Okay. Here are some examples from a business book. So, first conditional. If we get that designer, we'll have a winning team. Oh, sorry, let's start with zero. They've done these out of orders. So this is zero is the conditional of always. Always happens. When markets crash, everyone suffers. Present. Наводу вам ще приклади усіх чотирьох типів умовних речень. Починаємо з нульового типу. Коли відбувається крах ринку, погано усім. Як ви бачите, формула present simple в обох частинах цього речення. And they've also eliminated the if here, which I think is useful because it's just a thing that always happens, right? Так, і якщо ви бачите, у цьому реченні використано не якщо, а коли. Але це також, скажімо так, підтип умовного речення. First conditional. If we get that designer, we'll have a winning team. Present, future. Надалі ще раз повторюємо формулу умовного речення першого типу. Якщо на нас буде працювати цей дизайнер, у нас буде найкраща команда. Майбутній час, future, і present simple, теперішній час у формі simple. Okay. I assume here that the designer has interviewed. This is real somehow. This is a real situation. We have a designer. It's a real thing. Речення віддзеркалює абсолютно реальну ситуацію, тобто це може статися у майбутньому. Okay, second conditional, if we relaunched our website, we'd get better results. No one's talking about doing this. It's completely hypothetical. Ще раз приклад умовного речення другого типу. Якщо б ми перезапустили наш веб-сайт, ми б отримали кращі результати. Але це абсолютно гіпотетична ситуація, тобто ніхто не збирається його перезапускати. Тобто ситуація, яка могла б статися у теперішньому, але немає умови. Тобто ми не збираємося цього робити. Remember that this apostrophe D can be had or would. So here it's would because it's in the second part. Yeah, I know this is a conditional. And here it's had because it's in the first part. Також ще раз наголошуємо, що в англійській мові дуже часто використовується скорочення за допомогою апострофа. Саме у цьому реченні we get, це апостроф D, це скорочення we would. Так, але ще може бути скорочення we had. У цьому випадку це саме we would. Okay. I am really spending a lot of time with conditionals because what I know is that, and Mary knows also, is that eventually it's possible to eliminate the if.
В умовних реченнях в англійській мові можна опускати якщо, if. Yeah, якщо. I've also learned чому. Is that because? Yeah. Fine, that's 2 words. Porque and pourquoi. Excellent. Oh, we're so international. Okay, so here are some examples that you hear for business, and these are conditional. Sometimes we do something called inversion. I'll skip the explanation. Or some of these are imperative. So if the question is, why are we not doing if, that's why. But I'll go ahead and read them and you can translate them. Наразі декілька прикладів умовних речень, в яких не використовується якщо, if. Lose that password and we'll never be able to access that file again. Якщо ти втратиш паспорт, ми ніколи не зможемо використати цей файл знову. Tell us what you need to get the job done and you'll have it. Скажи нам, що тобі потрібно, щоб зробити цю роботу, і ми тобі це надамо. Should you need any further information, please contact our helpline. Якщо вам потрібна детальна інформація, будь ласка, сконтактуйте з нами. Had the market conditions been better, the share offer would have been a success. Якщо б умови ринку share offer would have been a success. What share offer? Like the stock price. Let's say the stock offer. Акційна пропозиція, все зрозуміло. Акційна пропозиція була б успішною. Given time, our factory can meet all those orders. Якщо б у нас був час, завод зміг би опрацювати усі замовлення. Okay. Oh, and here's some more. So we're supposed to match these, you know, are we promising? Are we bargaining? Is this an invitation request? Can you read all of these? Пропозиція зробити вправу. У нас є 12 речень. Вони усі умовні. І ці речення спрямовані на те, щоб або щось пообіцяти, або когось кудись запросити, або поговорити про майбутнє, або дати пораду і таке інше. Тобто нам треба сказати, що робить кожне з цих речень. So, we don't have time to read all of these, but if I were you is a classic way to start a sentence, and I think we need to explain this, if I were you. На жаль, у нас немає часу проговорити наразі всі речення, але ми звернемо увагу на деякі з них. Наразі дуже рекомендуємо подивитися на друге речення. Воно починається з фрази «if I were you». Дословно фраза означає «якщо б я був тобою». Це не є, ми українською мовою ми не використовуємо це кліше, ми у цьому випадку говоримо «на твоєму місці я б щось зробив». Тобто, якщо ви хочете комусь сказати «на твоєму місці я б зробив оце», ми використовуємо в англійській кліше «if I were you», як дослівно, якщо б я був тобою. Please tell me that there's a way to render "if I were you" in Ukrainian, Mary. Please tell me there is. It's very useful. If I were you. Yeah. Well, actually, we don't use this exact cliche. Right. Yes, okay. if I were you. Yes, if I were in your shoes. Yes. So to say. Yeah. Yeah. So, but we have a Ukrainian cliche for that's advice. Yeah. So we have our cliche. I have already articulated that. Excellent. So, we've said that there's 3 things you can do in English, right? Like you can describe, we can discuss action, or we can discuss conditionals. So note that if you're describing hypothetically, you need to use were or was. So remember that we were talking about adjectives.
you'll hear something like, if I were taller, if I were prettier. Are you there? Так. Якщо нам треба гіпотетично висловити якусь думку, дуже часто для цього ми використовуємо прикметники. Ну, наприклад, якщо б я був стрункіший, або якщо б я був вищий за зрістом, і таке інше. So this is actually a way to describe hypothetically, right? If I were a boy, for example, we know it's impossible for me to be reborn as a boy. This is completely hypothetical. I was born female, in this world. I mean, I can't, if I were a boy, for example, or if I were British, we know that I was born American. This is an impossibility. So we're already in the second conditional, right? We know that I'm a short person. I can't be tall. So you will hear if I were plus an adjective or a title. So, I am American. I am American. This is a fact. If I were British, blah, blah, blah. Дуже часто ми використовуємо мовне речення для дескрипції, тобто для опису. Ну, до прикладу, я жінка, але я хочу сказати, якщо б я була чоловіком, я б зробила щось. Тобто, умовні речення дуже часто використовуються для описів із залученням прикметників та іменників. So we've learned the first part, right? We can say, my husband is British, right? My husband is British. Simple sentence. If my husband were American, so this is it, I'm changing a description, right? I started with a description, I'm changing a description. If my husband were American, he would love hamburgers, something like this. До прикладу, є факт, що мій чоловік британець, так? І я, знову ж таки, для опису його як британця можу залучити умовне речення. Якщо б мій чоловік був американцем, він би любив гамбургери. У цьому випадку я використовую умовне речення другого типу і залучаю там дієслово «був» у минулому часі, тому що це гіпотетична ситуація. So this is this is just a describing conditional, right? And we've already done descriptions. You can make a list of things you are. Yeah, you're Ukrainian, you're a female, you're a male, you're tall, you're short, you're a vegetarian, right? If I were not a vegetarian, I would eat meat, something like that. But here we're in description. Ну, тобто ще раз нагадуємо, що умовні речення використовуються для дескрипцій, тобто для описів. Можна зробити список якихось речей, фактів про себе, ну, до прикладу, я вегетаріанець, або я жінка, або я чоловік і таке інше, і використовувати умовне речення на кшталт, якщо б я не був вегетаріанцем, я б їв м'ясо. So, I'm me. If I were you, I'd do something else, right? I'm me. But if I were you, I'd redesign your website, so fine. Ну, і тобто, ще раз, це кліше, на твоєму місці я б зробив, оце на твоєму місці, це клішована фраза в англійській if I were you, тобто, якщо б я був тобою. If you want to do this exercise with your host family, you can. I can see that some of these, I can see some of these clearly fall into 0, 1, 2, 3, but here they want to see what you're doing. Yeah, are you speculating? Are you threatening? But I can also see the structure here. Ну, пропонуємо вам зробити цю вправу зі своїми приймаючими сім'ями і зробити її, щоб ідентифікувати, на що націлене кожне з цих речень, або поговорити про майбутнє, поспекулювати, так? Тобто гіпотетично сказати, що щось може статися у майбутньому, або за допомогою цього речення ви обіцяєте щось і таке інше. 10 sounds like a bit of a threat. I wouldn't do that if I were you. I don't know how it sounds in Ukrainian, but it sounds terrible in English. Просимо вас звернути увагу на 10-те речення. Воно в англійській мові звучить як загроза. Я б не робив цього на твоєму місці. So, here's a good exercise to do with your host family. Decide whether each of the situations below is likely or unlikely,
So here we've got the first conditional and the second conditional, and then make sentences. If you can write them down in advance if you're not comfortable with speaking, but can we translate all of them, and then I have to get us another link because we're running out of time. But so you win the lottery, number 1. Дуже гарна вправа B. За допомогою цієї вправи вам надано 6 речень, вони усі стверджувальні, і вам треба сказати, чи ці дії є ймовірними або неймовірними, і треба скласти речення з партнером, щоб ви зробили у майбутньому, або зробили б у теперішньому часі, тобто з використанням умовного речення першого та другого типів. Зараз перекладу для вас ці речення з 1 по 6. Ви виграєте в лотерею, на вашому комп'ютері з'являється вірус. Третє речення. Хтось пропонує вам хабаря. Вам треба зробити презентацію англійською мовою. Вам треба когось дуже важливого розважати. І вашу фірму поглотили. Yeah? Excellent. Конкурент це зробив. 6 речення. Okay. Okay, and here's some answers that I've used here, if you want to see them for this exercise. Так, і ми зробили, скажімо так, певні відповіді на це речення, склали для вас 3 речення в умовних першого типу і 3 речення умовних другого типу. Якщо я виграю в лотерею, я куплю будинок. Якщо на моєму комп'ютері з'явиться вірус, я переустановлю операційну систему. I translated some of them. Fine, correctly. Yeah. So the point here is that it depends on your circumstances, right? Sometimes a bribe is very normal in some countries, very probable. In some countries, this is not probable. So you're the person that's giving this idea. It's you use the forms to suit you, to suit the idea you want to give. Тобто ви складаєте речення, виходячи з власної ситуації, наскільки вони гіпотетично ймовірні для вас або ні. Якщо гіпотетично ймовірні, тоді це буде умовне речення першого типу. Якщо гіпотетично неймовірні, тобто unlikely, тоді це будуть умовні речення другого типу. Okay, it's about to cut us off, so we'll start again. No, but yeah, it's like just another day. Here we go. Okay. So here are some differences. I'm sure that you'll tell me that one of these is hypothetical and one is not so hypothetical. Yeah, so you can read these examples. I've just given you lots of examples. Okay, Bradley, can you share the screen with me, please? Oh, piddles, yes. The wheels start to fall off in the third. Okay, excellent. Okay. So here I'm just giving you extra examples, right, of 1 and 3, or 1 and 2, pardon me. Ще декілька прикладів, чим відрізняється умовне речення першого і другого типу, тобто наскільки вони гіпотетичні. Okay. So here's some mistakes. Так, і наразі помилки, які дуже часто люди роблять під час And the classic future, the classic future that we don't want to do. Так, класична помилка – це використання майбутнього часу після якщо, після і. Будь ласка, запам'ятайте, що це дуже погана помилка, не треба її робити. Or the classic would. Так, або використання would 2 рази, тобто після якщо та в головному реченні. Okay, it is possible to hear could because the past of can is could, the future of can is could, and the hypothetical of can is could. It is possible to hear could as a past and could as a modal. Допускається у другому прикладі використати 2 рази could
Тому що у першому випадку could буде минулим часом, у минулому часі міг би, так, і у другій частині речення це було б модальне дієслово, тобто, такий варіант є можливим. Here's another classic, a classic thing to start with one conditional and finish off with another. And then I don't understand, is this hypothetical? Is it probable? Is it improbable? I'm dying. Please help me. Так, і у першому реченні також дуже розповсюджена помилка, коли два рази використовується умова. Тобто Excellent. Замість would має бути will. Yeah, please don't mix the first and second. Please don't mix the clauses. Please don't use two futures. Just please, please, please. Так, тобто ще раз проговоримо ці помилки. Okay. All right, present or past, we've done this. Oh, look, I even included my thing about failing an exam. Perfect. Yeah. Okay, here's a oh, pickles. No, I've not turned off my WhatsApp. Okay, so can you translate this? This is a speaking exercise to do with your family, your host family. Can you read this prompt, please? In Ukrainian. Так, пропонуємо вам вправу зробити її з приймаючою родиною. Це вправа на на умовні речення змішаного типу. Я наразі перекладу оцей маленький текст, а потім ми вам скажемо, що з ним треба зробити. Стефан, якому 17 років, зустрічається з Анною, 18 років, і робить їй пропозицію кудись з ним піти. Коли Анна питає його про його вік під час першої зустрічі, він їй бреше і каже, що йому 20. Проходить декілька тижнів, і вони домовляються поїхати у невеличку подорож. Однак Стефан розуміє, що під час подорожі йому доведеться показувати свій паспорт, в якому зазначен його справжній вік. І він хвилюється, що Анна може здогадатися про те, що він збрехав. Okay. So fine. If you want to do this in English with your host family, you're welcome to talk about Stefan. This is a clear conditional. You don't have to use mixed conditionals. You can use any conditionals you want. Giving advice is a classic time where we use conditionals. І ми вам пропонуємо, використовуючи цю ситуацію, скласти умовні речення будь-якого типу. Насправді це не обов'язково мають бути умовні речення змішаного типу. Так, і утворюючи ці речення, дати Стефану поради. До прикладу, якщо б Стефан не збрехав Анні, йому б не довелося про це турбуватися. І таке інше. Most newspapers, or even online newspapers, obviously, they have a kind of advice section. You write to someone for advice. If as a group, these can sometimes be funny to do a similar thing, right? You read someone's problem, and then as a group, you talk about what you would do, right? So if you need more prompts than this, and you thought this was super fun, you can go read an advice column and solve other people's problems. Ще одна така пропозиція. Якщо ви хочете попрактикувати більше умовних речень умовного типу, ви можете звернутися до британських газет. Там є колонка поради. І люди описують там свої проблеми, свої ситуації. І використовуючи ці ситуації, ви також можете дати пораду цим людям, використовуючи умовні речення будь-якого типу. I think the best one I've done in any number of years is
a woman who was getting married and her future mother-in-law wanted to wear a miniskirt to her wedding. Була така цікава історія в цій колонці порад, коли жінка збиралася заміж, та її майбутня свекруха хотіла надягнути на церемонію весільну міні-юбку. Yeah, there was a lot of really good advice, like let her wear the miniskirt. If I were you, I would let her wear the miniskirt, but I would put her in the back for the photos. Yeah, people came up with a lot of really great advice for this person. Так, і колонка була дуже популярна, бо люди давали дуже гарні поради. Okay. And here's some ideas for solutions, for responses. If that had been me, I probably would have blah, blah, blah. But we've done this, so that's fine. Yeah, okay. These are examples of third conditional. So this is the real past. And for me, not only is this the spilled milk conditional, but it's also the old person conditional. Right? When you go back and you correct your life. Like, if I'd only married a doctor, if I'd only whatever, yeah, like, so you can pretend to do that if you want, right? You can correct your life in the past. Можете також попрактикувати складати речення умовні речення третього типу. Тут декілька для вас ситуацій, які можна описати. Ще раз нагадуємо, що умовні речення третього типу – це, як ми їх назвали, пролито молоко, так? Про яке вже турбуватися немає сенсу. Тобто це умовні речення, за допомогою яких ви можете покритикувати себе. Так, якщо ви щось зробили у минулому і хочете висловити критику щодо самого себе, можете поскладати речення: якщо б я оце не зробив у минулому, то чогось не сталося б. Here they're asking you to mix your conditional. So that's the Martin Luther King one I did before. They're asking you to start with a past, and then you want a present consequence. So if I had married my first boyfriend then, I would be rich now. Також можна за допомогою цих підказок зробити умовні речення змішаного типу, тобто коли умова у минулому, а її наслідки у теперішньому. До прикладу, якщо б я у минулому вийшла заміж за свого першого бойфренда, то зараз я була б багатою. Це умовне речення змішаного типу, коли перша частина у нас буде третього типу, тобто умова у минулому, а її наслідки у теперішньому, і це умовне речення другого типу. Okay. Yeah. Here's a discussion prompt. These are discussion prompts. You can do discussions for the past now. Let's say you... this is from a business book. Let's say something went bad. Yeah, you had a project that didn't turn out properly, and here were the things on your list to do. And so now just do a past. Just talk about what would have happened if you had done all of these things. Yeah? Ще одна вправа. У вас є список підказок, що б сталося, якщо б ви зробили ці речі. Наприклад, щось краще спланували, або визнали проблему раніше і таке інше. Тобто можна попрактикуватися, поскладати умовні речення, виходячи з умов, які вам надані в якості прикладу. Can you read this paragraph here? So if people want to do this at home, they can. Here I'm expecting either a third conditional, a complete third conditional, or a mixed one, where you start in the past, but you talk about present effects. Yeah? Так, за допомогою цієї вправи рекомендується скласти умовні речення третього типу, тобто якась умова була у минулому, і за цією умовою щось не сталося. Тобто абсолютно гіпотетична ситуація в минулому. Або ж умовні речення
другого типу, тобто якщо б умова гіпотетично могла бути реальною зараз, але таковою не є. Okay. It will take you some time to learn conditionals, lots of time, probably 4, 5, 6 months, I would say. What would you say, Mary? Ooh, Mary, are you there? You mean conditionals? Yeah. If you wanted to really internalize, I don't mean to use them. But I'm here. Oh, okay, good. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Hello? Verbs, they can do it right away in a simple sentence. I think to really internalize 0, 1, 2, 3, maybe 4, 5, 6 months. What do you think? Yeah, I would agree on that. Okay. So if you don't get this, right away, really don't worry about it. I have to tell you that it exists. Here's lots and lots and lots of examples. Yeah, I've tried to give you as many examples as possible. Так, ми тут гіпотетично намагаємося собі уявити, скільки часу потрібно для того, щоб вивчити умовні речення і почати користатися ними у повсякденному житті. І, на нашу думку, десь 4-5 місяців треба на те, щоб вивчити умовні речення, і вони увійшли у ваше повсякденне використання. Тому, якщо наразі те, що ми обговорюємо, здається вам вкрай важким, не хвилюйтеся, просто потрібен час на те, щоб це зрозуміти і почати використовувати у повсякденному спілкуванні. Here's an example where are you criticizing past actions? Or are you speculating about the past? So it'll say, you should have chosen her for the team. And the question was she chosen for the team? Наразі перед вами приклад речення, умовного речення третього типу, за допомогою якого мовець критикує людину за те, що вона не обрала іншу людину для участі у команді. Bless you. Thank you. Is there a version in Ukrainian for bless you? What do you say when someone sneezes? Be healthy. Oh, okay. How do you say that in Ukrainian? Будь здоров. Бостеров. Oh, look at that. Do you also say that when you toast, when you're drinking? Yeah. Okay. Yeah, that's a super useful word in another language. So the solutions to this exercise are on the next slide. So if you do this exercise, you can just look at the answers on the next slide. Також наступний слайд – це відповіді на вправи, які ми обговорили тільки що, тому використовуйте, щоб себе перевірити, наскільки правильно ви зробили вправу. Yep, here's negotiation. You can read about this negotiation and see the suggestions and the conditionals going on. Наразі перед вами переговори. Можна подивитися, і які ідеї щодо переговорів можна використати. Okay, and as we finish off conditionals, this is the bad news section of the even worse news of this topic that's really difficult. Is optional. One day you will see that not every conditional sentence uses the word if. If can be replaced by other words. But this means you really have to know your grammar, though. Так, погані новини, окрім if, тобто якщо, в умовних реченнях і першого, і другого, і третього типу можуть використовуватися й інші слова. Okay. So, Mary, this is the point where you have to tell me if any of these words exist in Ukrainian.
Like unless? Yes, like unless. Unless, but for, whether. No, it will be if not. So we don't have like a specific word for unless. Fine. Can you explain the point of unless? Because unless has its own exercises. I'm not going to do them. But unless, yes, the point is if not, yeah. Так, до прикладу, якщо вам треба проговорити негативну умову, тобто якщо б ти не зробив цього, для цього в англійській мові є окреме слово, це слово unless. Тобто у нас в українській мові немає еквіваленту, тобто немає окремого слова, щоб виразити саме оцю негативну умову. Тобто ми використовуємо просто негативну частку не з якщо. В англійській мові для цього є окреме слово, це unless. So, but for, except for something like this, I don't know if this exists in Ukrainian. No. Okay, fine. So we use якщо with some negative particles and so on. So we don't have like specific words for. Weather is used a lot. Meaning not like the weather outside, right? Like it's raining. That's important. It's important to explain they're two different words spelled differently. But weather, I think the best way I can translate this is in any case. Yes, if yes or no. If yes or no. Ну, так, до прикладу, в англійській мові замість if може використовуватися weather. Будь ласка, не плутайте з погодою. Так, ну, тобто це ще один варіант. Тут не якщо, а у випадку якщо. Ну, але ідея все ж таки дуже схожа. In the event, fine. I wish and if only. These are if only always in the past. These are ways that you normally hear a second conditional. Like if only I had studied French, I would be in a better position or something like this. I wish and if only are ways to express wishes. Yeah, they're desires. Ще одна така формульна конструкція, клішована конструкція if only. Якщо б тільки, дословно, скажімо так. Тобто, знову ж таки, ми у цьому випадку використовуємо якщо. And you can see here we still have a third conditional. So here from the grammar I can still understand this is a past, right? I wish I had studied more for the exam means the exam is over and I didn't study. До прикладу, наразі перед вами речення якщо б я краще готувався до екзамену, я б його здав, так, я б його склав. Тобто, знову ж таки, ідея if only, якщо б я це зробив, то результати були б кращими. And I can see that this looks like a second, right? I wish I could swim faster, like in a hypothetical sense. This is not a completed event. І наразі тут приклад умовного речення другого типу. Same thing here. Even if you don't have if, you can still understand the meaning. I understand that this is hypothetical, and I understand that this is a past because of the structure. Навіть якщо немає if, немає якщо, з цього речення вам має бути зрозумілим, що описується гіпотетична ситуація, і вона описується у минулому. Це ми розуміємо завдяки формі дієслова у минулому часі, а саме в past perfect. Okay. The same with... it's all going downhill. So provided, given that, or otherwise, I don't know if these are translatable. No, that's if. Okay, fine. In any case. Fine. There's also inversion, right? So I've told you that in English, this is important. Not only can I talk about chronology, so people often think about chronology because you're a new English speaker and I teach you there's a past, present, and future, and that's what you think about, chronology, time. In English with grammar, we can also talk about connectedness. So consequentiality, whether something comes as a consequence of another thing, but also importance. So we also move the important thing to the front. Також в англійській мові є така граматична конструкція, яка називається інверсія.
Це зміна порядку слов у реченні, завдяки якій в англійській мові можна передавати ідею причини та наслідку. So here I'm changing the construction, right? I'm inverting the words to make a stronger sentence. Read it if you want to, that's fine. Omission of if. So sometimes you won't see if at all. І саме цей вид граматичної конструкції в англійській мові, тобто інверсія, зміна порядку слів, використовується замість if, замість якщо. So if I had known this would happen, I would never have agreed to your proposal. This is a classic third conditional. We see a past perfect and a present perfect with a modal, fine. And then we change it to this second one. Ну, ось, до речі, два приклади, коли умова подана за допомогою умовного речення з «якщо» і умова подана за допомогою інверсивного речення, де змінили порядок слів. Yeah, here are just lots of examples. I don't have time to go through them, but feel free to read them. Так, можете ознайомитися з прикладами, тут їх багато. If you want an exercise with if or unless, you can do it, and then you can see the answers on the next page. So, так, ще вправи, і на них є відповіді, потім себе перевірити. Here you can match up the two halves of these sentences if you want to. Oh, look, and I've actually given you the answers. Тут за допомогою цієї справи можна з'єднувати частини речення, щоб отримати умовне речення. And here's another conversation prompt. So take turns finishing these sentences. Mary, can you translate these for people? Так, ще одна вправа, де вам дається початок речення і пропонується його завершити. Excellent. Okay, we're done, except we're not done. I've got one more thing to tell you about modals, and then I think we're done forever. With modals, there are semi-modals, so yeah. What I would tell you about modals, last thing, is that there is also a modal called ought to. O-U-G-H-T, ought to. You'll hear it a lot. It's the same as should. I hate it, so I don't teach it. Наостанок. Є ще одне модальне дієслово, англійською мовою промовляється як ought to. Це те саме, що і should. І це модальне дієслово, воно перекладається тобі слід щось зробити, тобто це модальне дієслово, яке використовується для того, щоб дати пораду. The reason I hate it is that O-U-G-H-T, pronounced ought, is it's a very long word to spell. It's a very short word to say. Most people miss it, right? You ought to instead of you should. You ought to go instead of you should go. You ought to go. With the speed, you just miss it entirely. And it includes to. We know that modals should not include to, right? We don't say you must to study, but for some reason we say you ought to. So it's the only modal that includes the word to. So I hate it. I think it's horrible. You'll hear it. Ignore it. I mean, learn it, don't learn it. I don't care. Дуже багато носіїв мови не дуже полюбляють саме це модальне дієслово ought to, тому що воно довге, коли ви його пишете, але коли ви його промовляєте, або хтось його промовляє, воно дуже коротко, і в реченні його можна не помітити, не почути і таке інше. І друга причина, чому носії мови не дуже люблять це модальне дієслово, це тому, що воно використовується з часткою to. І це дуже спантеличує, бо ми вже знаємо, що з модальними дієсловами не використовується частка to, і от є єдиним модальним дієсловом, з яким цю частку треба використовувати. Mary, do you have any interesting thoughts about modals, about the forms, about ought to? If you have strong feelings about ought to, I'll take them on board. Any advice for students? As far as I know, ought to has a nuance of meaning. Oh, good. That it is usually used
when you give like moral advice. Fine. Yep. I'll take that. Yeah. So, but I don't think that whether it really matters or not. Well, for me, like moral advice would be you have like senior parents and you don't help them a lot. Yeah. But you ought to do that. So according to some moral standards of the society, people ought to help senior people or stuff like that. So, but you know, I don't know if you say you should help your parents, whether that won't like express moral advice or not. I have no idea. Oh no, like I told you, sometimes non-native speakers understand English better than native speakers because you're looking at it from the outside in, yeah? So definitely explain that. Yeah, definitely explain that. Ну, от ми дійшли думки, що іноді люди, які вивчають англійську мову як іноземну, тобто вони не є носіями мови, вони навіть можуть розуміти граматичні правила краще, ніж носії мови, тому що вони, так би мовити, дивляться на структуру мови, на граматичні правила і такі інші з погляду іншої культури, тому вони дуже заглиблюються в граматику, в якісь нюанси, значення, таке інше. Excellent. Yeah, and do you have anything to add about learning conditionals or hypotheticals? Any good ways to do it? How long it should take? Level of frustration? Level of difficulty? My students usually say that there is no problem with conditionals. You just have to know the formula, and this is it. Okay, fine. I think that's the rule for all languages, right? If you just know it, like it's like me with verbs, right? In Italian, you just have to know them, and that's it. Не знаю, подивіться самі, скільки часу вам знадобиться для того, щоб вивчити умовні речення. Насправді це лише питання запам'ятовування формул, а потім їх просто треба використовувати на практиці, і все буде добре. Okay, so the only problems we have remaining with modals are that the negatives don't always mean the same as the positives. So we need to think about that. We've just looked at affirmations, but we need to think about them in the negative, not only the positive. And we need to learn about semi-modals, which will be have to and need, or needn't. Don't have to and needn't, maybe more clearly. But yeah, fine. Just maybe explain that semi-modals exist and we haven't discussed things in the negative so far. Так, що нам залишилося розповісти вам про модальні дієслова? Це про напівмодальні дієслова, їх два в англійській мові, це have to і need, до них ще повернемося. І ще є одна проблема з модальними дієсловами, що негативна форма деяких модальних дієслів повністю змінює їхнє значення. Тобто до цього ми також ще повернемося. All right. Next time, I think we're going to do telephone English. I know. I once, my biggest failure as a teacher was that at some point somebody asked me to do telephone English, and I told them that's just the same as normal English. There's like no special English that we speak on the telephone. Так, ми ще хочемо приділити певну увагу наступного разу англійській мові, які знову ж таки розмовним кліше, які використовуються в англійській мові під час телефонної розмови. Тобто, тому що там є власна специфіка. I think speaking on the telephone is the most difficult thing you can do in a foreign language because you don't have context and you don't have facial expressions. And it's just terrifying. Thank God for SMS because speaking on the telephone in a foreign language is terrifying. Телефонні розмови англійською мовою складна справа, тому що у вас немає фізичного контакту з респондентом, скажімо так, тобто ви не можете бачити його обличчя, ви не можете бачити його жестів і таке інше, тому цьому також приділимо увагу. Next time we'll discuss the phonetic alphabet, so at least you can spell on the phone. You can get people your email address. Yay! We'll do some just classic things that you hear on the phone. And so next time we'll do telephone English. But look, I've only got 6 slides for it, so it'll be short.
У нас є 6 слайдів на ці англійські клішовані фрази, які використовуються під час телефонних розмов. Тому це буде недовго, але ми приділимо цьому увагу. Okay, thank you, Mary, for all your help today. Yes, thank you too. Okay, and I'll see you soon. Yes, see you soon.